Perl the file handling gi spoken tutorial da taramna okchari. Tutorial sida ikhoina tamgani file ama read mode ta hangba, file ama iba, file ama append mode ta hangba, file handle khumjinba. Tutorial sigidamak aina sijinari Ubuntu Linux 12.04 operating system Perl 5.14.2 amadi gedit text editor. Nangna pamba text editor ama hekta sijinaba yai. Tutorial siga chatnaba nangna Perl programming chatnaba yana khangadabani. Natrabadi mari lenaba spoken tutorial sing spoken tutorial website ta yenglo. Perl da ikhoina tawba yaba achamba operation sing di file ama dagi paba, file ama da iba ama di file ama khumjinba. Masagi oiba file handle sing masini std in, std out, std err. Open function gi syntax masini syntax da file handle se open function na pirakpa file handle ni. Mode na file hangdokpagi mode ni kudam oina read, write na chingba. expr sina physical file name ni read natraga write tawbada sijinaba masigi sida first.txt se file name ni open function ibagi maong amaga su lay masida utliba somna. Laijaraba file ama karamna hangba amadi madudagi data read tawgani khangminasi. Ahanbada ikhoina text file ama semlaga data khara thamgani. Terminal da changlaga iro gedit first.txt aduga enter namlo. First.txt file da masigi text se iro file save tawraga gedit khumjillo. Haujik aikhoina Perl program ama yengani maduna file first.txt hanglaga madugi content sing read tawba. Aina save tawraba sample program openfile.pl se hanglage. Iro gedit openfile.pl ampersand aduga enter namlo. Openfile.pl file da code se iro screen da utliba asumna. Code se khangminasi haujik. Open function na file ama hangi read tawnaba. Ahanba parameter data sina handle ni maduna Perl da file se matungda refer tawba yahalli. Ani suba parameter less than mayak sina read mode tak I. Nangna mode pidrabadi masagi oina file do read mode ta hanglakani. Ahum suba parameter first.txt sina data read tawgadabadugi file name ni. File first.txt se laitrabadi kari thokani. Script to loikini $! variable da laiba chanaba error message ka loinana. While loop na data file gi line amamam read tawgani loidri fauba. Print $_ variable na lairiba line gi content sing print tawgani. Aroibada file khumjillo aikhoina open statement ta pikiba file handle gi maminga loinana. File khumjinbana soibadagi file hongba amadi content overwrite tawbadagi ngauthok I. Haujik Ctrl S namduna file save tawro. Program execute tawsi. Terminal da hallaga iro Perl openfile.pl aduga enter namlo. Output screen da utliba sini. Masi aikhoina mamangda yengkiba first.txt file manungi content ka manai. Mathangda aikhoi file amada data karamna igani yenglasi. Greater than mayak yawba open statement na write mode p. File name na data igadaba file gi maming oi. Aina save tawkraba sample program write.pl se hange. Terminal da changlo. Haujik iro gedit writefile.pl ampersand aduga enter namlo. Writefile.pl file da code se iro screen da ulliba asumna. Code se kupna take. Open function na file ama second.txt write mode ta hangi. Greater than mayak na file name gi mamangda leibasina write mode tak I. Ahanba parameter file1 se file handle ni. Print function na piriba text to file handle haibadi file1 da print tawi.
Hojik Control S namduna file save tawro. Program execute tawro. Terminal da hallaga iro perl writefile.pl aduga enter namlo. Hojik aikhoi yenglasi text to second.txt file da irabara haiba. Iro gedit second.txt aduga enter namlo. Aikoina text se ugani working with files makes data storage and retrieval a simple task. Aikoigi second.txt file da second.txt file kumjillasi. Chap manaba file se aikoina write mode ta hanglabadi kari tawgani madu yenglasi. Writefile.pl da mamangi print statement to comment tawro. Piriba print command se hapchillo. Hojik Control S namduna file save tawro program se execute tawsi. Terminal da hallaga iro perl writefile.pl aduga enter namlo. Hojik second.txt file se amuka yengsilasi. Iro gedit second.txt aduga enter namlo. Aikoina output se ure greater than symbol overrides the content of the file. Second.txt file gi mamangi content sing se overwrite tawkre. Masigi maramdi aikoina file do write mode ta amuk hangbagini. Second.txt file kumjillasi. Mathangda aikoi leijaramba file karamna append tawgani yengsi. Greater than mayak ani yawba open statement na append mode tag I. Hojik writefile.pl se gedit ta amuka hangani. Open statement ta greater than mayak ani iro masina tag I madudi file se append mode talay. Mamangi print statement to comment tawro masi execute tawkrabanina. Line se hapchillo print file 1 double quotes manungda 2 greater than symbols open the file in append mode leijaramba data da append tawnaba. Hojik Control S namlo file save tawnaba. Program execute tawsi. Terminal da changlaga iro perl writefile.pl aduga enter namlo. Hojik text to second.txt file da append tawrabara yengsi. Iro gedit second.txt aduga enter namlo. Aikoina ure text to second.txt da append tawre. Second.txt file kumjillasi. Manaba maongda atopa mode singsu leiri. Masigi option singse nasana yengjaro kari thoke khangnaba. Masida tutorial se loire aikoina samna pallasi. Tutorial sida aikoina tamle file ama read mode ta hangba, file ama da write tawba, file ama append mode ta hangba amadi file handle khumjinba. Masida nangi assignment ama leire file attribute se plus greater than da honglo writefile.pl program manungda. Program save tawraga execute tawro. Second.txt file hanglo output yengnaba. File attribute plus greater than gi sizinafam kupna nainaro. Piriba link ki video da spoken tutorial project samna palli download tawraga yengbiro. Spoken tutorial project team na spoken tutorial sing sizinaduna workshop sing tawi online chang yengambada certificate sing pi. Hena kupna khangnaba aikoida ibiraku. Spoken tutorial project se NMEICT MHRD Bharat Sarkar na sel thadabi. Mission sige ahenba waro link sida fangbigani. Ai Manipur dagi oken khwairakpamni thopchilakpada yengbibagi thagatjari.